안녕하십니까. 대구 스마트치과의 박우현 원장입니다. Greetings, I'm 온라인 Dr. 마스터 Park 코스에서 Woo-hyun 말씀드릴 of 내용은 Daegu Smart 임플란트를 Dental 위한 Clinic. Today I'm 강사사항입니다. going to talk about 임플란트를 radiology 위한 for 강사사항. implants in the online 제가 master course. 오프라인에서 강의할 때도 가장 Radiology for 지겨운 implants. 시간이죠. 많이 When I 이제 provide offline 원장님들이 lectures, 알고 있고 it can be quite boring 아시고 for 있고 many students 오랫동안 because 이제 many 많이 people 아시는 know 거라서 about it. 강의할 때 좀 And this 지루한 has 면이 been well 없지 않아 known for a 있습니다. long 그래도 period. 오늘 필수적으로 Many people 알아야 find 될 it 부분에 대해서 tedious 간략히 and a bit boring, 짚고 but 넘어가는 this is 시간이 something we must know. Therefore, 오프라인에서는 I would 저희가 like to 뭐 briefly 트레이싱 address 실습도 upon 하는데 it. 오늘 In the offline course, we do tracing hands-on practice, but in the online course, I'm going to introduce the anatomical structures that you need to bear in mind. 첫 번째, Let's look at the 목차부터 contents. 말씀드릴게요. 임플란트를 위해서 우리가 알아야 되는 필수적인 First is the contents, 방사선에 essential 대해서 radiology for 얘기해드리고, implants. 두 번째, Second, 그리고 anatomical 상하 하학에 structures that 따라서 must be 저희가 confirmed 알아야 using 되는 radiology for implants, both for the 해부학적 upper 구조물, and the 확인해야 lower. 될 해부학적 구조물 수술을 하기 전에 이제 구조물에 대해서 저희가 살펴보고요. 그리고 This 저희가 must be 이제 수술 confirmed 전, before 수술 surgery, 중, 수술 후, before, 그리고 during, and after 보철물 surgery, 에서 and in 저희가 확인해야 prosthodontic 될 phase. 추천 프로토콜이 있습니다. 저희가 이제 There 세 are 가지죠. recommended 엑스레이 protocols 장면, that should be CT, used. 그리고 CT, panoramic image, and periapical periapical image. 이세 가지에서 어떤 조합으로 저희가 These need to be used in combination 임상을 as we 해나갈지 provide 그런 clinical 추천 treatment. 프로토콜을 이제 소개하는 시간을 갖도록 하겠습니다. First is essential radiology for implants. 상황입니다. 저희가 이제 The reason why we 방사선을 need 확인해야 to 되는 check 이유, the X-ray 방사선 사진이 and the 필요한 reason 이유 why there needs to be an 밑줄 X-ray. 그으면서 Let's 한번 look 볼까요? at the 처음에 이제 contents. 골래 병소를 저희가 We 이제 need to 평가해야 look 됩니다. at the intraosseous 그리고 lesions 양, and evaluate bone 그리고 mass and tissue 골질을 평가해야 quality. 됩니다. 그리고 임플란트를 이제 중요한 이제 해부학적 Important 구조물을 anatomical 평가해야 structures 됩니다. need to be evaluated, such as the sinus, mental foramen, 여러 가지 and such. 구조물을 확인해야 되고요. 그리고 We need to evaluate the 임플란트를 implant 어떤 placement 위치에 position 어떤 and the angle. 각도로 심을 것이냐 여기에 대해서도 이제 저희가 이제 평가를 해봐야 되고요. Also, in prosthodontic 그리고 phase, 저희가 이제 보철물 단계에서 we need to check the suitability of various abutments and impression copings. If these are not correctly positioned, the prosthesis may not fit adequately. 보철물이 잘 안 맞는 경우가 Once implant treatment is complete, we need to 그리고 check the 이제 임플란트를 changes 하고 that 난 occur 다음에 afterwards. 다 끝나고 치료가 끝나고 난 다음에 추적 검사하는 이제 변화를 갖다가 이제 관찰하는 정도로 이제 목적으로 저희가 쓴다. 그래서 방사선 These are the purposes we use the X-ray images for. There are additional factors, but this is what we're going to address. As mentioned, panoramic image, 세 가지 CT, 말씀드린 대로 파노라마 그리고 and periapical image. The three are used primarily for treatment. First, let's look at panoramic images. 주로 이루어진다. Using 첫 panoramic 번째 images, 파노라마부터 보겠습니다. 파노라마 if I 사진에서 am to 확인해야 될 place 부분은 implant here, we need 이 to 자리에 determine 임플란트를 심는다. how 그러면 the 인접지가 adjacent 어떻게 될 것인지, teeth are going to be affected if there is any 어떤 mobility or 병소가 있느냐에 lesion, 따라서 whether it should be 입자를 extracted 갖다가 as well. As such, the 발견할 condition of the 건지 adjacent 이름을 teeth need to 평가하는 be checked. 더 인접지 In the area where implant 혹시나 needs 우리가 to 이제 be placed, 임플란트를 we 심어야 need to 되는 check 자리 whether there's 위치에 any 병소가 lesion. 있는지 그림부터 봐야 This 되겠죠. is most important in 그리고 determining 제일 이제 implant 중요한 length. 거죠. 임플란트 Panoramic image is utilized. 랭스를 결정한다. 랭스를 Using 결정한다는 panoramic 이 image, we 표현보다는 can 이제 determine 랭스를 what length 충분한 of an 랭스 implant we can 임플란트를 심을 place 수 있을 here. 것이냐 Whether 이걸 sufficient 갖다가 length 방사선 implant can be placed 사진으로 needs to be evaluated. 평가해서 If necessary, we need to do bone graft. 이제 It may be 본그라프트를 해야 necessary 됩니다. here as 물론 well. 좀 필요하겠죠. If we cannot place the 여러 가지 length of an implant that we want, we can do additional procedure 임플란트에 to 충분한 overcome 길이를 the 못 심을 때 situation, and that is why we 필요한 take the 부가적인 서저리 CT. 수술을 통해서 극복을 해야 된다. 그런 걸 평가하기 위해서 저희가 CT를 찍는다. 이제 이렇게 정리하시면 되겠습니다. 요즘은 이제 About a decade ago, 파노라마로 한 many 10여 년 dentists 전만 해도 used 파노라마로 panoramic 많이 image 이제 for 진단하고 diagnosis, and not many had CT가 있는 CT, 치과가 but 많이 now 없었어요. 근데 요즘은 CT is CT very 거의 다 widespread, 보급돼 있죠. and we 그래서 can get a lot of CT를 통해서 information using 많은 this. 정보를 얻을 수 있습니다. We can see 파노라마에서 이제 못 anatomical 보는 forms 것들을 of previously 이제 which we were 저희들은 unable to using 해부학적으로 panoramic 확인할 수 images, 있죠. such as bone angulation, angulation, 그다음에 concavity, concavity, and bone mass.
골량이 accurately 정확한 determine 골량을 the amount 저희가 of 이제 볼수 bone. 있고요. 그리고 또 똑같은 얘기입니다. Bone amount and bone quality can be evaluated. 코티칼, 그다음에 또 코티칼 The 두께, pattern of 이런 cortical 것들도 bone 저희 and the thickness can be CT를 checked 통해서 through 이제 확인할 수 CT. 있습니다. 그리고 조금 더 자세하게 Bone 골 밀도, density can be accurately evaluated using Hounsfield unit. 골 밀도도 저희가 할 수 있다. It's 거의 다 the same 비슷한 context. 네. 그리고 마지막으로 These 요즘은 days, using 소프트웨어 software 프로그램으로 program, 저희가 이제 surgery can be simulated. 시뮬레이션 할 수 있다. This has 이것도 become 이제 possible CT가 with 보급되면서 the distribution of CT. 할 수 있는 부분이다. 그래서 덴탈 CT가 With dental CT before surgery, we can get a lot of information. 임할 수 있다. This is a blessing. 세대에는. Let's look at the CT 한번 보겠습니다. CT. CT는 이제 이런 여러 가지 이제 Depending on different setting, different ratio is displayed. 보여주죠. 예. 그래서 We can utilize what we need. 꺼내 쓰면 됩니다. Bone width, bone length, 골 랭스도 보고, bone height 하이트도 보고. are checked 그래서 우리가 어떤 to 위치에 어떤 determine 임플란트를 the correct position of the implant. You can simulate this. 시뮬레이션 할 수도 있다는 거죠. Dangerous anatomical structures can also be evaluated to determine the length and diameter of the implant. 직경도 결정하고 이렇게 됩니다. You can check these ahead. 확인할 수 있다는 거죠. 그리고 Using periapical periapical X-ray, 엑스레이를 통해서는 저희가 what are 이제 the 이 advantages? 부분은 If 포터블 there are 엑스레이가 있으면 portable X-rays available, you can check mandibular canal and other important anatomical structures even during surgery. 확인할 수 있다. 이제 이렇게 됩니다. 그리고 You can check the sinus as well during surgery. 확인할 수 있다. 그래서 이런 거죠. 그러나 페리에피칼 뷰는 대부분 Periapical view is used in prosthodontic phase 그리고 고쳐물의 핏을 to check the fit of implant body abutment and prosthesis. This will be addressed later. 엑스레이 나오네요. There is the X-ray, whether the fit of prosthesis abutment is correct. You can check that. 페리에피칼 엑스레이가 Periapical X-ray can be very useful in this. Second, anatomical structures that must be confirmed using radiography for implants. I'm going to divide the section into upper and lower. First, let me look at the mandible first. There are 5 anatomical structures: mandibular foramen, mandibular canal, and mental foramen. Anterior loop by mental canal and incisive canal. These 5 structures, I want to emphasize what is most important in the mandibular canal. If you can only see one, this needs to be assumed as the inferior border. Normally, the mandibular canal is shown in 2, but if you can only see one, you need to assume that it is the inferior border. 그리고 mental foramen. 주로 이제 It is normally between first and second premolar, but it is more frequently seen around second premolars. 그리고 Now, anterior loop. anterior 루프. The mandibular canal runs inferiorly, anteriorly, forming a loop approximately 4 mm in the first premolar region, and if you infringe upon it, then nerve damage can occur. Using radiological image, we need to check these 5 major structures. In the upper, we need to look at nasal cavity, maxillary sinus, maxillary tuberosity, zygomatic arch, and zygomatic bone. 두 가지. In the anterior area, 전치부에 in determining length of the implant, nasal cavity plays an important role, and in the posterior area, you need to factor in maxillary sinus. 또 임플란트에 이제 We can determine whether additional procedures such as sinus graft is necessary. 필요한 것 같다가 저희가 미리 볼 수 있다라는 거죠. Third, last but not least, let's look at how we're going to get the necessary clinical information by using the recommended protocols and using the radiography images. 정보를 얻을지에 대해서 정리해 보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 자, 정리를 Before 합니다. implant surgery, 임플란트 수술 전에, immediately after the surgery, 그리고 and during 임플란트 the 수술 직후에, surgery.
그리고 임플란트 수술하는 And when 중에 prosthesis is delivered, 보철물을 딜리버리 할 때, or 그리고 when 보철물 impression is 딜리버리 taken. 하거나 또 임프레션을 뜰 때 And to check the fitness of superstructure and the implant. Radiology can be utilized in all these circumstances. Before surgery, we can use panoramic image as well as CT. CT를 통해서 이제 And right after implant surgery, evaluation can be used using panoramic image and CT. CT로 Yes, periapical image can be utilized as well. This is the basic guideline. 가이드라인을 드리는 And during implant surgery, we need to use all three images. 제가 모든 걸 다 써서 In delivering prosthesis, you can use periapical image and the panoramic image. 베레피칼을 가지고 저희가 이제 When checking the fit of superstructure with the implant, the PA image can provide most accurate information. If you remember this, as you provide an implanted treatment, you'll be able to use X-ray images appropriately. This is the end. 거기에 맞춰서 활용하시면 되겠습니다. Today I've talked about radiology for implants. It can be a bit boring. If we meet offline, we can do other hands-on practice such as tracing. But because of the limitation of online course, I just looked at the key factors. 간략하게 온라인으로 핵심되는 부분만 살펴봤습니다. 고맙습니다. Thank you for watching.